Hi Florida Outdoor Adventures, hope you're well, keep adventuring. Good morning from Mas Palomas, Gran Canaria. In today's video we're going to cross the island through the middle from Mas Palomas to Firgas and Arucas. Stay tuned, thanks for watching, hit subscribe if you're new to the channel, and enjoy the videos. GC60 heading towards Firgas y Arucas. A little background of why I'm here in Gran Canaria. One of the reasons, out of the many, apart from it being so beautiful here in all of the islands so far, is that my grandfather, which I never met, was born here in Arucas, Gran Canaria. I have his baptism papers. I have the name of the church where he was baptized, and I also have the location of where my great-grandparents were married in Firgas. So let's do a little genealogy tour, and at the same time enjoy this beautiful, beautiful route through the middle of Gran Canaria. Thanks for watching, everybody. GC60 on the 360. Let's go. Maybe we'll stop here in Fataga for a coffee, for a leche leche. Hola. Buenas. ¿Podemos tomarnos un café aquí? No, porque solo es hotel, pero puedes dejar la moto ahí abajo si quieres. Ah, ¿por abajo? Sí, puedes ir por dentro si quieres. No Está bien, pero no me puedo quedar aquí. Sí, hombre, ¿Sí? sí. Ah, ok, voy por ahí entonces. Gracias. Voy a firmar los mejores quesos de Gran Canaria. Y de España. Y de España. España, porque no aprendí. Y este es un queso diferente, es un queso de almendra, es dulce, es como un dulce, pero es más sano que un dulce. Quiero, este es el que dijo el que probó la que ganó el tercer premio. Sácame un pedacito más. Este. Good, ¿eh? Toma. Dámelo sin agua. Duro. Este me gusta mucho. Eso duro. Este me encantó. ¿Podemos comprar la mitad? Vale. Mira, te podemos comprar Sí, diga usted. la mitad de Lo que esta usted quiera. y la cosa de turrón. ¿Medio de este? O Ese mismo, así. que este trocito y un trocito. ¿Qué tamaño? ¿Pequeño o este? Uno más chiquito. Ese. Este, venga. Welcome to Firgas, land of my grandfather. He could have either lived here or Arucas, which is our next stop, a town next to this one. But I'm going to look at the baptism paper that I have with me here and see if I could find some type of church or address or location.
It's down there somewhere. This is Firgas. This is where my great-grandparents were married and possibly where my grandfather lived, or Arucas, which is the next town over. But this place is known for the water, and the water comes from somewhere here. Acá luce estancada, más allá se mueve. Ya ves. WhatsApp to my mom. Estoy en Firgas. En Firgas. Ok, bueno, en Firgas, en el bautizo que me consiguió Lorenzo, en Firgas es donde se casó los padres de Salvador, tus abuelos. Y creo que estoy en la iglesia donde se casaron. Aquí está. No, nada, con nadie. Aquí, estoy en el centro y esta iglesia tiene, no sé, 1800 algo y ellos se casaron en 1800 algo también. O sea, que coincida con el tiempo. Parroquia San Juan Bautista, en Arucas. Entonces, está cerquitica aquí, entonces voy ahora para ahí, ahorita. Dale, ¿cómo está el feo? Ok, dale, te mando fotos. Dale, negrita. Gracias. Bye. Agua de Firgas, de la fuente esa. Esta viene de arriba, es la foto, viene arriba. Lo bautizaron acá porque es de acá, te bautizan en la parroquia tuya, ¿no? Quizás donde viviría, lástima no tenemos la dirección.
I'm going to end today's video here in Arucas, Gran Canaria. Right behind me is the church where my grandfather was baptized. And that last image there when I stuck the camera through the gate, that was the baptism tub that they used for hundreds of years. So I'm sure that's the one. That's the one they did it on. They baptized him. So thanks for watching. I hope you like these videos here in the Canary Islands. Hit subscribe if you're new. Hit like. And I'll catch you in the next video. Vamos juntos, te voy a filmar.